I'm seamstress and it is my sewing room. I will do this dress alterations and welcome to my YouTube channel, and it is live sewing, and today I will do this sequins dress hem. Добро пожаловать в швейную мастерскую. Меня зовут Татьяна. Я делаю пошив, ремонт одежды и подгонку по фигуре онлайн. Я делаю лайв на YouTube, и сейчас я буду укорачивать вот это платье. Я сейчас измерю, сколько здесь сантиметров. 10. Это только перед платьем. I will only do hem front of dress. I will measure how many centimeters I should cut. And one measurement is 10, and here is also 10, almost like a little bit less. I will do English and Russian because I'm Russian, and for me, of course, more comfortable to speak Russian. But because I live in Florida and my sewing and my everyday language is English, and this is maybe for me easier to do both. I don't know what is easier, but anyway, I will do both. I hope you can hear me good. I don't know what is easy. Yes, I think sound is enough. I hope you can hear me good. I check sound. Everything is good now. Okay. Now look, here is the dress. Very shiny and beautiful fabric, see-through. And I will take my old scissors. What I don't care if they will this part maybe hurt with this sequence. This is why I take my old scissors, because I don't care about these old scissors, and it is not very important. And these scissors are my work scissors, and I take care very much, and I don't cut any sequins or other something what can hurt this metal and sharpness. This is why better if you have sequins fabric, use some scissors what you don't care, like it's okay if they will be not so sharp. But because this fabric can hurt your scissors, because they are enough hard pieces. Now in Russian, когда я отрезаю ткань с пайетками, я беру свои старые ножницы, которые мне не жалко, которые, если они затупятся, это для меня не проблема, ничего страшного. Основные свои швейные ножницы рабочие я не использую для таких тканей, потому что нужно очень аккуратно относиться к этим лезвиям и никогда не резать пайетки или какие-то ткани такие сложные, в которых есть бусины, или какие-то жесткие предметы, которые, этот декор разный. Нужно относиться очень аккуратно к своим ножницам и беречь вот эту остроту лезвий и не использовать их для таких сложных тканей. Вот сейчас, значит, я тут смотрю, у меня здесь только перед. I will cut only front of fabric of dress, and I see already, here is my mark, and here is some fabric they use for bottom, and I can cut it
with all this sequence, just go through and cut it. Когда я режу пайетки, я просто не обращаю внимания на них, я просто режу как обычную ткань, и они летят во все стороны. Здесь вот некоторые из них разрезаны. И сейчас я вот так стряхну и соберу все эти мелкие куски, чтобы они мне здесь не валялись, не лежали на столе, чтобы не мешали. Now I shake some fabric a little bit to take all these pieces what fell down from fabric, because some of sequence now I cut and it is like half or some pieces, they should not sit on my table. It is important to clean everything and look at your table. It is clean, it is good for you to work with this order on your workspace, and it is important. And now I will cut these threads, and here is some piece handmade, and I need to cut it now and use it again for this bottom of dress. Сейчас я отрежу нитки и буду использовать вот такую же обработку, какая была здесь до этого, и буду использовать тот же кусок ткани, который был раньше пришит по низу платья, и пришью его чуть выше. Здесь использовалась ручная работа и машинка. Когда я это отпарываю, я вижу, как это сделано, и сделаю то же самое. Вообще работа по переделке бывает не нужно много думать, как же это сделать. Просто смотришь, как это уже было сделано, и делаешь то же самое. Поэтому часто работа по переделке, укорачивание, изменение размера легче, чем, например, пошив с нуля одежды. Поэтому, я думаю, многие швеи просто занимаются ремонтом одежды, вот так, как я, например, после многих лет создания одежды с нуля, я перестала это делать. Теперь я просто делаю ремонт одежды, и я вижу, что это дает мне больше заработка, меньше сложностей, легко и просто, быстро и аккуратно. В общем, каждый выбирает то, что ему хочется делать, и то, что важнее. Okay, now in English, when I do repair and alterations, I just cut threads and I see how it was done before, and I will just do same. And it is easier when you already see how it was done, and you don't need to think too much about what to do here, how to do all this stitching, because it is difference between sewing clothes from scratch or do alterations. Of course, alterations easier, and it is many seamstresses prefer just do alterations and don't do nothing difficult. Like for me, for example, I have more it is something for me easy and same income, even more than
if I will do sewing from scratch. Because now people don't want to sew things from scratch. It is some, maybe 5 people from 100. And even maybe not 100, even maybe 1 person from 100. I mean, not 5 from 100. I mean, just 1% wants to do something from scratch. And if you think about to earn money, of course you will find orders with alterations, resize, and you will do these orders, not make clothes from scratch like designer or so things is more difficult. I can tell. Maybe for someone it is not so difficult, but after 30 years of sewing, I choose just do alterations and tailoring. После 30 лет работы в швейном деле я выбрала все-таки просто делать подгонку по одежде и делать посадку по фигуре, переделку одежды, переделку размера. Хотя сначала, конечно, по моим представлениям, создание одежды, дизайн одежды, это было что-то более интересное, более такое привлекательное. Но сейчас я вижу, что, наверное, мне уже достаточно моего опыта по созданию одежды, и я остановилась на том, что мне все-таки легче и быстрее, и выгоднее делать просто ремонт одежды. Что я и делаю. Если вы шьете что-то, наверное, у вас тоже есть какой-то опыт и свои взгляды на то, как лучше шить, что лучше шить, как зарабатывать, стоит ли вообще этим заниматься. Так что я здесь укорачиваю платье. If you do sewing too, maybe you have your experience and you choose for you what is better, do alterations or create things from scratch. And of course we are all different and each can choose something what is more attractive and more interesting. And my life, it is do orders with resize and find. If I want to create something, just make my own clothes. Every time when I do my video on YouTube, this live sewing, I wear something what I made. Any day, maybe I don't know. It is almost all my clothes is what I did. All my clothes, it is handmade. Like sometimes I just take some shirt, then I add some material. This like looks like knitting, and I change everything. I do so. It is so many. It is freedom to create something new because this creativity. It is I can imagine something, and I love to do this very much. I just close my eyes and I imagine, oh yes, I want this, and I want this fabric, I want this type of dress, of shirt, of skirt, or pants, or something else, and then just I need my time to do this because I'm busy with many other things in life, and I like to create something, and it is endless
Now I will tell same thing in Russian because it is in my channel. I like to speak English and Russian. Когда я хочу сделать что-то творческое, когда мне хочется что-то придумать, пофантазировать, создать что-то такое, какую-то одежду, я просто для себя шью. И каждый раз, когда я делаю эфир, вот здесь вот делаю лайв на Ютубе, на мне одето что-то, что я сама сделала, что я сшила. И я это очень люблю, придумывать какие-то модели, какие-то разные фасоны, идеи воплощать. Почти вся моя одежда сшита мной, и это мое увлечение. И если мне что-то хочется придумать новое, я очень люблю пойти в магазин, где продаются ткани, выбрать какую-то хорошую ткань и уже потом шить себе что-то. И, конечно, у меня в моем шкафу очень много тканей, как, наверное, у любых швей или дизайнеров одежды, у любых творческих людей, которые шьют что-то. Они любят покупать ткань, хранить ее, просто быть счастливым от того, что у тебя есть эта ткань. Вот, например, вот эта вот рубашка я покупала рубашку белую из хлопка. Я взяла одну вещь, купила, которая выглядит как связанная, и соединила их. Я переделала эту рубашку, изменила размеры, фасон и идею, и добавила вот эту ткань, которая выглядит как вязаная крючком. Или как кружево, тоже можно так назвать. Вот, поэтому я очень люблю так представить что-то, закрыть глаза и начать там себе представлять. Так, хотелось бы, например, вот такого цвета ткань, такую вот юбочку, платье, рубашку, блузку, брюки. И я это очень люблю делать, поэтому мне не бывает скучно. И есть всегда... Нужно только находить время для того, чтобы это делать, потому что я бываю занята разными другими делами. Ну, по мере возможности и по мере желания я, конечно, для себя любимой что-то все время творю. Придумываю, шью, и это для меня процесс, который необходим для счастья. И наличие швейной машины делает меня счастливой тоже. Я буду также говорить по-английски, потому что это мой такой канал, такое у меня общение русско-английское. And again, of course, for me, if I have sewing machine in my life, for me it is like happiness. And if I own sewing machine, it means I will have fun. I always will find what to do. I will always can find something what gives me happiness and good mood. I didn't check my chat. I don't see nothing there. I see 5 people watch me, and it is very nice. I hope you can understand. And my English, I changed some Russian, some English, and thank you for watching. Now I cut dress. It is dress for wedding. I do hemming, and it is difficult dress. It is not very simple fabric. It is sequins, and I will use also hands to sew. It will be done by hands because here is so many sequins. Not easy to sew it with sewing machine, and it is something not very easy. Я вижу, что меня смотрят сейчас
9 человек, это очень приятно. Я проверила свой чат, там никто ничего не написал. Но мне просто приятно, что вы здесь есть, что вы смотрите мой канал, что вы останавливаетесь, интересуетесь тем, что здесь происходит. Это швейный процесс, это поле для творчества, для разных. Когда я делаю ремонты одежды, это тоже творчество, в том смысле, что сегодня у меня ткань с пайетками, завтра у меня ткань шифон, потом еще мне приносят какую-то ткань, ну, платье, я имею в виду платье, сшитое из такой ткани, из другой ткани, трикотажное, не трикотажное, то есть стрейч или в общем, здесь невозможно предвидеть. Здесь есть необходимость применять свой опыт, весь жизненный опыт швейный, потому что если сравнить работу, когда, допустим, шьется одежда на производстве, там будет определенный процесс, там будет налаженный, допустим, определенный вид одежды, определенный вид ткани и повторяющиеся швейные операции. И я думаю, что это скучно. Я бы не смогла работать на какой-то потоковой швейной в таком месте, где идет такой поток и как конвейер, когда ты просто являешься частью какого-то общего процесса и превращаешься в такой маленький винтик, и автоматически как-то все сидишь и шьешь. Ну, я так себе представляю. Я никогда так не работала, потому что я думаю, что я бы не смогла так работать, и даже и не пробовала, и не пыталась. Вот, и поэтому вот то, что я делаю, это более творческий процесс, более какой-то такой. Немножечко, конечно, здесь больше сложностей бывает. И, в общем, мы не ищем легких путей, мы создаем что-то такое. То есть я так говорю о себе во множественном числе, просто в шутку. And now in English. Теперь по-английски. My work is every day something different, every day something new. Today I have dress made from sequins fabric. Tomorrow I will have other dress for alterations, like made from stretch fabric maybe, or chiffon or silky. This is why my work is lots of creativity and not boring. Also, it is difficult work. But imagine if some seamstress sitting in big shop and it is like constantly same thing every day. You just do your part of work and you start your work like 8 a.m. and all day you will do same. I think I cannot do this. It is something difficult for me. I prefer do some different type of orders, different type of dresses. Every day something new, and it is more interesting, I think. It is something what gives me interest, and for me it is what I prefer. I never even try to work in big company as seamstress, like just produce some dresses or produce any sewing product. And I even didn't try never to sew
as small, in this process of sewing, each seamstress, it is like small screw, small object, like, okay, take and do it, take and do it, take, and like robot little bit. And for me, what I do is more interesting, more relaxed, more something what I like. This is why I do this. Now what we have, I cut this piece, and maybe I will use this sewing machine too. It will help me. I will pull it a little bit here and cut. Okay, going easier. No, not easy now. Need other tool. And what I'm doing here, if you just join me, I'm Tanya, I'm seamstress. I do alteration of dress and it is sequence fabric. Here is so many different sequins. It is not so easy to do this dress because sequins will be on the way, and you know, you need to be safe and stitch it delicate and always see what is your sewing machine doing. Where is this needle going? Because this sometimes needle can break on sewing machine, and I don't know yet. We will see. I hope all will be good. No break needles. And now I will speak Russian because it is my native language and I'm Russian. Если вы только что присоединились, я Татьяна, я делаю подгонку по фигуре одежды, я живу во Флориде, и здесь моя швейная мастерская. Я шью сейчас, укорачиваю платье, сшитое из тонкой ткани, как сеточка, и полная разных пайеток. Здесь несколько видов, может быть 3 вида пайеток, и они нашиты здесь довольно много, довольно часто. И когда шьется эта ткань, нужно смотреть, чтобы игла не сломалась, чтобы машинная строчка прошла хорошо, плавно, и все было ровно и красиво. На этой ткани нужно быть очень аккуратной и шить это, учитывая все качества такой ткани. Она непростая, эта ткань. Вот я делаю такие живые лайв пошивы довольно часто, с перерывами на выходные, конечно, нужно отдыхать. И если вам нравится такой вид видео, пожалуйста, не забудьте подписаться. Я думаю, что если вам интересно шитье, я обычно объясняю, что я делаю, я рассказываю о своем швейном опыте, и, может быть, что-то будет для вас полезно, и добро пожаловать на мой канал. Now in English. Usually I do almost every day my live sewing, and maybe if you are interested you can find some information, because usually I just
I do sewing and I explain what I'm doing. I also tell about my sewing experience, and I tell about what is my like short advices about how to do this thing, and I explain some process, and you can find something maybe what you can use in future if you do sewing maybe. Welcome to my channel, and thank you for watching. What we have here, this piece is done, and I can cut now all the way, and then I will stitch it. Look how many sequins on my table from this dress. Usually I clean everything immediately, and it helps me to do my work good quality. I throw away all immediately. I like when it is clean and beautiful. Don't forget to push like button. Thank you. Now in Russian. Сейчас я уже отрезала вот эту тесьму, эту ленту из точно такой же ткани. Я ее пришью обратно. Я могу сейчас отрезать здесь окончательно этот кусочек. И когда я режу ткань, обычно здесь падают разные все вот эти вот пайетки. И я обычно сразу же их выкидываю со стола. Для того, чтобы шить хорошо, красиво, аккуратно, необходимо, чтобы стол был чистый. Поэтому все, что падает, I shake it a little bit, я вот так вот трясу немножко и убираю весь мусор. All this sequence now going in trash. It is trash now, and it should be not on my way, on my table. Clean everything. It is what helps me to work, what helps me to do my work every day. It is clean table. Это то, что мне помогает в моей работе, то, что мне каждый день, за этим я слежу. Это значит, ой, господи, мой русский, по-моему, какой-то такой хромой чуть-чуть. Но ничего. Я думаю, вы понимаете. Я просто люблю, чтобы стол был чистый, и чтобы у меня было все аккуратненько. И это мне помогает делать качественный пошив и качественно работать. И если есть какой-то мусор, он мне мешает, как-то я устаю от этого. Вот, когда все чисто и аккуратно, работа идет лучше. I just tired to see all these threads and crap around on this table. This is why I clean everything, and then it helps me to work and do my job when everything is clean. Okay, what now? We take this piece and I will stitch it on bottom. I take all these threads, small pieces of threads. Так, что сейчас? Я сейчас буду пристрачивать этот кусочек к низу платья. Я убираю все мелкие ниточки и готовлю ткань к пошиву. I am preparing this fabric to sewing. Also, I will prepare my sewing machine to sew. It means I will exchange this thread because I need this dusty rose color, and it is here.
think this color will be the best. Я бы назвала этот цвет пыльная роза. Можно еще сказать, что это чайная роза. Или как еще можно назвать? Пудра. Так, соединяем ниточку, вытягиваем и отрезаем. How you will call this color? It is like powder color. And I change thread on top and bottom. Here is top thread, here is bottom thread. And where is my thread? Maybe I can find it here. This color. Okay, I think it is, I found it. This color is good. Я нашла эту нитку, эта нитка подходит. Теперь я вставляю бобинку в челнок и вставляю в швейную машину. Убираю ненужное, оставляю нужное. Так. Обычно, когда я вижу вот такую ткань, я начинаю чуть-чуть нервничать, потому что я вижу, что здесь эти пайетки, они будут у меня будут мешать мне. Ну, то есть швейная машина будет идти так по этим пайеткам с трудом, я бы сказала. Но нужно все равно это сделать. Поэтому начинаем. Я смотрю, как это здесь сшито, и делаю то же самое. When I see this sequence fabric, I start to nervous a little bit because I know my sewing machine will do it like not so easy. Like each step, each needle step will go through this sequence and they look hard and thick. This is why I start to nervous a little bit, but anyway I need to do this, right? This is why I will do it now. And let's start. Okay, I check how they did it and I will do the same. Also, I'm speaking Russian and sometimes I speak Russian, sometimes English. Thank you for your time. It is already 12 people and now it is 5 people. And welcome to my sewing life. I am Tanya and I will stitch now this fabric. Wish me luck. Look, this dress is very nice. I love this dress. It is small sleeves. Short sleeves. Zipper on back. It is for wedding. And I do hem bottom. Здесь я показала платье. Оно красивое, мне очень нравится. Есть короткие рукава. Это платье на свадьбу. Мама невесты его оденет. И я укорачиваю платье. Подшиваю обтачку по низу платья и пожелайте мне удачи. Надеюсь, что иголочка не сломается и все будет хорошо.
Сейчас я проверю, достаточно ли вот этой обтачки. I will check how long is it enough this piece. Yes, it is enough. Because when I cut it, I need a little bit more of this material, because now this side is a little bit longer, this edge. But it is enough and all is good. Let's do it. Обычно, когда платье укорачивается и низ приподнимается немножко, только спереди я укорачиваю, по бокам и сзади я не трогаю. Таким образом шов немного удлиняется, увеличивается в размере, потому что он приподнимается, то есть укорачивается. В общем, были волнения, что не хватит этой обтачки, но все хватает, все в порядке. И я строчу. Everything is fine, even it is many sequins here. Everything going very good. I am glad. Все идет хорошо, все строчится. Я рада, что машинка справляется с этой задачей, и проблем нет. I'm glad my sewing machine does excellent job. I'm sorry. Простите за кашель, за звуки такие. Так, продолжаем шить и прикладываем сейчас кусочек сюда. Так. I continue to do sewing and I check. I put this piece here. And I combine this piece. And it is 10 people here with me. Yay! Hello! Please push like button. Сейчас я вижу, что 10 человек смотрят меня. Я очень рада. Нажимайте на кнопочку пальчик вверх. Так, теперь я совмещаю здесь два кусочка и соединяю. Now I will stitch this part and connect it. Окей. Like to. Okay. No likes. Ни одного лайка. Но я буду продолжать шить. Я люблю делать свои видео. Еще я делаю... Это для меня тоже своего рода творчество. Это когда я включаю камеру, телефон, включаю камеру на телефоне, ставлю его около швейного места своего, около швейной машины и начинаю прямой эфир
и получаю новый опыт в жизни. Учусь быть ютубером, и мне еще, конечно, учиться и учиться. But I will do it. Но я это буду делать. You know, this YouTube activity, this sewing life, it is also something what I'm still learning, because it is something I can do it very professional or very beautiful, very I do what I can, and it is my creativity too. It is my process of something I would like to learn, and I would like to be more professional, and I like to do this live sewing because it is what I can share with you, and I can have more. I will show you how to sew, and you know, it is, I think it is, I know not so many people can do sewing, and for me I think not so difficult, but many people tell me I cannot do nothing, I cannot sew, it is so difficult. But I don't know, maybe it is only me, but I think if I will share my sewing, maybe someone will start sewing too. Now I found some mistake here. I did some not very good. Now I will fix it. Сейчас я нашла здесь ошибку, и нужно это исправить. Я здесь соединила два кусочка нехорошо, и нужно прострочить еще раз. I will stitch it again and fix it. Also, sometimes I speak Russian, sometimes I speak English. I live in Florida, and it is my channel with sewing, with dancing, with my activities. Здесь мой канал YouTube, на котором есть швейное дело, танцы и другая активность. Now I will fold it. Сейчас я здесь подворачиваю, и можно уже делать, прострачивать, шить это вручную. Сейчас я нашла место, где нитка выходит и отпарывается, то есть пайетки начинают отлетать, и это нужно исправить. Нужно найти вот такую петельку. Вот в этой строчке обычно такая петелька. Ее надо вытянуть и закрепить, чтобы ничего не падало больше. I found some break in sequence, and you know this, sometimes if you pull one thread, all sequence fell down, and it is very important to find this. It is some small loop, and you need to pull this loop and stop these breaks with sequence. And now it is important to fix this. Look, already it doesn't go. Now I stop it, and then next step is stitch it a little bit, sew it, and it will be okay. I just will sew this sequence. Сейчас я просто пришью эту пайетку, завяжу ниточку
И больше она не будет отрываться, не будет теряться. И это важно, следить за тем, чтобы не было таких вот проблем. It is important to stop it and find this place where all this sequence fell down, and then all will be good and beautiful. Now what we're doing? Now I will stitch it by hands, because here it was how was made this bottom, how it was made, and I will do same. Сейчас я буду это пришивать вручную, потому что это здесь так было сделано, и нужно просто сделать то же самое. Сейчас я возьму камеру и поставлю ее ближе к швейному месту, и вы сможете видеть, как я это делаю. Now you can see how I will do it. And I will move this light here. And this time to do sewing, handmade. Here is very many sequins. And I can do it. I take my needle. This is how it was done before. Now I will do same way. Because with sewing machine it will be not so good, and it was done by hands, and I will do same stitch. Я буду пришивать это вручную, потому что это было сделано вручную. И таким же швом я буду пришивать сейчас эту обтачку. Булавкой закалываем. Я закалываю подгибку и шью вручную. Делаю укорачивание платья. Here is hem dress with sequins fabric, and it is very long dress. Should be done with hands because it
it is how it was done before, and because here is so many sequins, it is better to do it with hands. You see, and just continue and step by step move, move and move, and take this pin out and put this pin here. If you just join me, it is seamstress live sewing. I do hem dress, and I do it with hands because here is so many sequins, and it was done with hands before, and I just hem it and do the same quality. And thank you for your time, thank you for watching. I use this pin and going forward and concentrate on this thing, and almost done. Not almost done. No, really, I did one third maybe, or 1/4 maybe I did. Slowly but surely it moves, and I'm already 1 hour here live sewing. I try to do it every day, but of course I don't do sewing every day. I need rest, and sewing is job what better to rest and don't work too hard. It is not easy work, I will tell. Швейная работа, я думаю, нелегкая работа. Нужно отдыхать, не нужно работать очень сильно, и каждый день по несколько часов это будет очень много. Нужно комбинировать работу и отдых, и не забывать отдыхать. И как я делаю, я шью, потом я отдыхаю, пару часов шью, потом часик отдыхаю, потом еще шью. И стараюсь не забывать про то, что нужно отдыхать, нужно
двигаться, нужно находить время, чтобы не сильно уставать, чтобы были силы и хорошее настроение, энергия. Поэтому нужно сочетать и работу, и отдых, и швейное дело, оно непростое. Sewing work is not very easy work, and I like to combine rest and work. Don't forget to have some physical activity to help your body. Don't forget to move or dance or do something. Walk, swim, yoga, Pilates, gym, or what you like. But important to rest and give yourself something for what gives you happiness and what gives you good mood and energy. For example, dance. This is what I do. And you can see on my YouTube channel my shorts with my dances. I turn on some vintage music and retro music, some 60s. And I like to dance a little bit for fun. I like to create some short videos with my dance and share with you. I do it. It was when I started this YouTube channel, I thought, okay, I'm seamstress, but I also like to dance. But it is not possible to combine two things in one channel. It is how they connect with each other. Dance and sewing, nothing. And I had no idea how to do something. But in time I start to do more sewing now, and now I understand this. Just my life. This I combine rest and work. It is important to have balance between your work and your relax. I did some couple years of practice yoga, and I did a couple years, maybe 3 years, studio visit here in my town, and it helps me to have energy. And it was very good. Now I lose interest to yoga, and I start to dance, and I walk, I do bicycle, I like to go to beach. Really, I don't go too much. Usually when people live by ocean, they don't go to ocean very much. I don't know why. It is like, ocean, yes, I will do it. I will do it maybe other day, then next day, okay, maybe in 1 week. And really, I love beach very much. This summer I didn't go, just maybe a couple times. It is already end of summer.
And it is so hot in Florida. Okay, look, I'm almost done. And it is a couple more inches, centimeters. What I use is, it is centimeters, because it is what I like. I used to do. All my life I use centimeters, meters, kilometers. Here, when I do sewing, also, even in States, I still use centimeters. When I do sewing, it helps me and it is easier for me. Take out all pins and finish dress. I will finish this here, couple more stitches. Я использую, когда я шью, сантиметры. Даже здесь, в Америке, здесь другая система измерения, инчи, футы и, то есть по-русски дюймы. И тем не менее, мне легче использовать сантиметры. И я использую обычно всегда сантиметровую ленту. И это мне легче, удобнее и понятнее. Так, все, заканчиваю строчку. Now I will finish it. And it is done. Very good. Also I will iron it, press it. Я закончила это платье. Очень хорошо. Нужно проутюжить этот шов. И это готово. Сейчас я включу утюг. И I will turn on iron. And I will iron it. Let's go here to iron board. And hello from my sewing room. Usually I use this spray water, regular clean water, and I will spray it here. Okay. Looks good.
Dress is done. Very good job. Кто молодец? Я молодец. Платье готово. Очень хорошо. Very good. Убираем. А вот отсюда можно увидеть это платье. Now you can see it is done. This front of dress, the short sleeves, and so many sequins here. And it is back part of dress with some train. Now it is going on hanger. And now I have these pieces, this uniform. I will do patches. This is what I will do. I will take out these pieces and put other pieces there, new pieces. Now, camera going here. And this sequence now on floor everywhere. Oi, I forgot I should cut hem front of lining. Dress is not done. It is good to remember this. I forgot. Here is front part of lining and I didn't cut it, and it is important to finish your work. Я вспомнила, что я не укоротила подкладку. Платье не доделано. Нужно доделать платье. Это у нас перед. Here is front part. And I fold it. And I will cut same amount. Так, берем ножницы и отрезаем. Окей. Now it is done. Теперь я отрежу. Now I will cut this part.
I will try to find this way when you just pull one thread and all stitch go out. You notice my favorite part. If I will find it, it will be good. I'm not sure if I can find it. Сейчас я попробую найти ту ниточку, за которую дергаешь, и вся строчка распускается. Это моя любимая часть, и надеюсь, что я найду эту ниточку. Бывает, что ее не просто найти. Это подшивка низа трикотажной подкладки платья. И нужно распороть все и сделать подгибку короче спереди. Но распарываю я все, потому что до этого здесь была использована строчка машинной распашивалкой, и чтобы она выглядела одинаково, и то, что было, и то, что будет, из-за того, что у меня нет этой машины, я буду делать своей машиной. И нужно, чтобы все выглядело одинаково, поэтому я уберу полностью всю строчку и прострочу своей машиной этот низ. И будет выглядеть хорошо и аккуратно и красиво. I will take out all these threads all the way, because how it was done before with some kind of sewing machine, what I don't have. This is why I need to fix all thread, all stitching, front and back, because everything should look same. And I will fix it. And now I need to take out all these threads. If you just join me, I am Tanya, I am seamstress. I do resize clothes. Here is dress, and I did front part or top part. It is sequence fabric. Now I will do hem front of skirt lining part. Look, I just pull one thread all the way. If I find some thread going easy out, I will pull it, and it will help me to take out all this stitching. Если вы только что присоединились, я Татьяна, я швея, я делаю подгонку по размерам одежды, подгонку одежды по размерам. Русский язык забываю. Живу в Америке и делаю работу свою швейную. И сейчас буду укорачивать подкладку платья. Верхнюю часть я уже укоротила, ткань с пайетками. Теперь я укорачиваю нижнюю часть, внутреннюю часть, подкладку. Она трикотажная. Я убираю строчку, которая здесь была до этого, подшив низа. И буду делать строчку полностью на своей швейной машине. Переделывать всю строчку. Это не так сложно. Мне вот, если честно, не очень нравится распарывать вот эту строчку. Легче, когда просто можно отрезать лишнее и прострочить по новой. Но вот сидеть ниточки тянуть, конечно, я не очень люблю, но нужно это делать.
пока еще не придумали какой-то другой способ, чтобы делать это. Может быть, когда-то робот будет сидеть и отпарывать, вытягивать вот так ниточки, но пока такого нету. What do you think? Maybe in future people will create some robot who will do all this job and sheet like pull threads, and people will don't need to do all this job because this job is not so easy. You know, easier just cut something and fold it and stitch it. But when I need to delete, take off this stitching, I don't like it very much. Maybe in future some robot will do it. I don't know if people will create some. People will need in future seamstresses, and if some robot can do all this work, I don't know. I check my chat and I don't see any chat, any comments. Maybe it is because I don't see it on my computer. Maybe nobody just comment nothing, and it is fine too. And I will just continue my sewing, and I want to finish this dress. And anyway, it is almost 10 o'clock. Wow, time going so quick. Time to sleep soon. I'll check. I'll go on YouTube. Yes, I see. Everything is good. Almost 10 o'clock. I should finish my work. Don't work too hard. But what time is there now? Where are you now? What country? Так. У нас уже скоро 10 часов вечера. Мне нужно заканчивать работу, потому что много работать вредно. И я начала сегодня поздно. И поздно заканчиваю, поэтому вот уберу все вот эти нитки, прострочу, проутюжу, и будет готово. А сколько сейчас времени у вас в том месте, где вы смотрите меня? Напишите, пожалуйста. И в какой вы стране? Also, I speak Russian, and it is my language. I am Russian. Okay, I'm done here. I will take all these threads. Okay, one more. One more. And now I will cut it. Okay, it is done. Now I will stitch.
Так, шьем. Looks good. Выглядит хорошо. Нужно проложить эту строчку по всему низу платья. Припуск шва немножко отрезаю здесь, чтобы не было такой толщины. И строчу, подгибаю и строчу. I fold it and stitch it. Okay, now I'm doing front part. Also fold and stitch. Делаю переднюю часть платья, подгибку, подгибаю и прострачиваю. Нитка порвалась. Emergency, emergency, my thread is broke. Так, I'll fix it now. Авария случилась, порвалась нитка. Сейчас я это все заправлю обратно и смогу шить. У меня есть нитевдеватель здесь в машине, очень удобно. Looks good. Okay, almost done. Little bit more.
Okay, it is done. I cut all threads. Все готово, подшито. Теперь отрезаю нитки. И теперь нужно поутюжить. Now I need to iron it. Okay. A little bit more here. I did it. Now it is done, and look what I did. I did this stitching, and dress is done finally. I didn't forget nothing now, and this very nice dress, very long and beautiful. Okay, what we have here. I need to replace these pieces on uniform, police uniform, I think, and also I need to hem pants. I think first is pants. I'll find all these pieces. Maybe it is where I put it, maybe in this pocket. I found it, all these pieces for shorts here in pocket. Each sleeve 2 pieces. 1 and 2. And now pants. Hem pants. Here is my mark, and I did it before, and now I will put this mark with soap. Take pin out, and I have mark what length I will do.
Окей. Folded. Ruler, soap, scissors. It is all what I need now. I measure how many centimeters? 19.5. Same I put here. And I will make line. Now I will open one layer and I push very good this ruler with my hand, and again I push it and make line underneath and ready to cut. A ruler going there, and I'll cut it now. Now I need green thread. Сейчас мне нужна темно-зеленая нитка. Нужно заправить машину, поменять нитку. Я делаю сейчас укорачивание брюк полицейских. Я думаю, это полицейские брюки. Ну, в общем, униформа. Нужно заменить нашивки на рукава и укоротить брюки. И на каждом рукаве по одной нашивке. 2 рубашки, значит, всего 4 нашивки. Меняю нитку здесь в машине и убираю вот эту вот светлую. Она не выходит. What happened? Doesn't go out. Okay, I did it. Теперь берем зеленую нитку. Такую очень темно-зеленую. Очень темно-зеленый. Может, вот это лучше? Да, это будет лучше. Looks better. This dark green color. And I can do it now. I will move this light here and it will help me fold it and stitch it. Я использую свои настольные лампы, чтобы было лучшее освещение. Лучше иметь несколько освещений в комнате. Около вашей швейной машины, на рабочем столе. И это очень важно, иметь хорошее освещение. Теперь я подгибаю и прострачиваю.
Готово. It is done. I cut threads. Second leg. Вторая нога. Отрезаем ниточки все, когда заканчиваем строчку. И строчим еще раз вторую теперь ножку, ногу, и все будет готово. Okay, it is done. Now I will do these patches and sleeves. These pants going on iron board for iron. And what we have here, this patch, and new is here. Так, патч здесь. Нужно сначала отрезать старые от рукава. What I will do, I will take my special this piece and I will cut it from sleeves, old one. Okay. One is done. Now next, this piece. Теперь еще один кусочек. Отпарываем от рубашки. И пришиваем новый на то же самое место, но с двумя полосками. А этот у нас с одной полоской. Готово. Окей. Next short. Same thing here. То же самое здесь. Берем и отрезаем. Использую специальную остренькую резалку такую. У меня есть такая острая, там лезвие стоит. И удобно ее отпарывать. Так, один, теперь второй. Second.
Okay, it is done. Теперь берем, пришиваем patch. I take patch and put it on same place and stitch it. Everything should be symmetric. Все должно быть симметрично и ровно. Придерживаем патч рукой, нашивку рукой и пришиваем. И все время смотрим, чтобы не было никаких складок, заломов ткани, чтобы ткань лежала ровно. Так, все. Done. Cut this thread. And take some pieces of old threads here. Отрезаем нитки и убираем некоторые куски, которые остались от прежних нашивок, те, что мы отпороли. Теперь берем one more piece. We will take one more piece and put it here again. Other sleeve. And again symmetric and everything should be centered. Good. Turn it and stitch it, and always check fabric should sit even, smooth and right. Turn it and stitch it. Always check fabric and keep it with your hands. Push a little bit with your hands. Then this patch don't move nowhere and will sit right. Then turn again and stitch it. Okay, it is done. Cut all threads. Отрезаем все нитки и смотрим, проверяем качество. Cut thread and check quality. You should find how you did it. Everything is fine. Everything is beautiful. Now next shirt with long sleeves. We're going from neck part and move short. Take this patch, put it here and check symmetric and even and centered. Now we start to stitch it. Move everything and check again. Push a little bit. Now move it and stitch it.
Now turn it and stitch it. It is done. Take out all these old threads. Okay, very good. And last piece. And we go into other side and stitch it again. I move all this sleeve here and find place where I will put my patch and check everything symmetric and beautiful. Take a couple threads from here and now I take patch, put it here and find, I can see where was old patch and I see how to make this new piece on right place. I found it. Now I move sleeve and patch together, put it under sewing machine, check again everything and stitch, turn it and always check this fabric. Everything is good. Turn it. Turn it. Turn it again. Last time. Good. Cut thread and now I will iron pants. Look at this beautiful job. One more. Short sleeve. Short and now I will iron pants. How I iron pants? Do you know? I will show you. Please stay, don't fall down. Phone. Так, окей. I do 2 legs same time. Think maybe a little bit more.
Okay, it is done. This is how it looks. What now? Maybe I should finish my video. I already do 2 hours sewing. Так, I will take put it on hanger. Take these old pieces. All these pieces going in pocket. It is done. One more short and I think I should finish my video. Look what I have here. It is short and some child asked to hem it. Then they said too short, and all this what I cut, now they ask to put it back. You know, sometimes it happens. Now I will cut my stitching and put this piece back to short. Make it again, make it longer. This is what I will do now. Так, I want to move this camera, and what happened? Almost fell down light. Is it okay? I think it is good. I will continue, and it is a little bit more sewing, and I don't know what time is there now, but I don't know why I do my sewing so late today. But I will just do one more piece and I will finish. Cut thread and make this short longer again. Okay, I will turn it a little bit.
take all these threads and cut it. This child's t-shirt, and they wanted to make it shorter. Then in couple of weeks they said, "Oh, we wanted. You still have this piece? You didn't throw away a piece?" I said, "No, I don't. I didn't throw away a piece." And they said, "Oh, we want to make it longer again. We don't like it." I said, "Okay, I can do it because I still have this piece." Okay, I need to change thread, to put here black thread. And sometimes it happens. Sometimes people don't know what they want. And seamstress can do it. Because seamstress have sewing machine. Black thread. Cut these threads and stitch it. Cut threads. Okay. Looks good. Okay.
not very good here, and I will fix it. I pulled too much and you can see it is not good here, and I will fix it and redo it. Small piece. Looks good now, and I will do serger, I think. Some threads. Number 44. Now what we'll do, it is serger. Okay. Because inside it is white color, and white thread will be okay here. Okay, it is done. Turn off lights. I will iron it. I will iron it, and if you just join me, it is resize t-shirt. Change length. It was already cut before, and they changed mine. They wanted to make it shorter. Then they changed mine. They said, no, we want it longer again. Please put this back, this piece back. And I take this piece from t-shirt and sew it
Now I iron it, and short will be long again. This is what happens sometimes. Sometimes child don't know what child wants. I want it shorter, then I want it longer, and mom said, okay, let's do it. Okay, it is done. It is long again and ready. But now, guess what? It is late, and I think time to tell good night. I will tell you thank you for your time, and join me next time. I will see you soon. And it is Tanya. I am seamstress. Here is my sewing room. This is my sewing machine. This is my lights and scissors, threads, iron board, and here is my table. And I do my sewing, and on YouTube I do it. I'd like to share with you my sewing, and thank you for your time, thank you for your likes. Today I didn't have likes, but anyway, I like to do what I do, and thank you again. See you soon. Bye bye.